İşte Alex Gleason'ın 1892 tarihli Yeni Standart Dünya haritasının güzel bir resmi. Modern College Blackheath, England'ın projeksiyonunda. Haritanın üst kısmında bilimsel ve pratik olarak doğru olduğu yazıyor. Gleason'ın haritası standart dünya haritalarından öncelikle kutupları tasvir etme biçiminde farklıdır. Geneleksel dünya haritasıyla karşılaştırıldığında Gleason'ın haritasındaki temel fark Kuzey Kutbu'nun aslında dünyanın merkezinde olmasıdır. Ve ilk bakışta Antarktika olarak bilinen Güney Kutbu kayıp görünüyor. Ancak daha yakından incelendiğinde Antarktika'nın aslında orada olduğu ve haritadaki kara kütlesinin çoğunu oluşturduğu fark edilir. Gleason'ın haritasındaki Antarktika, dünyanın tüm dış yüzeyini kaplayan, her şeyi kapsayan bir buz halkasıdır. Gleason'ın haritası düz dünya taraftarları için bir tür kanonik tarihi belge haline geldi. Birçoğu görüntüyü dünyanın güneş merkezli modelini çürüten ezici bir kanıt olarak öne sürerek yayınlıyor. Yani dünyanın uzayda dönen bir küre olmadığını, dairesel düz ve hareketsiz bir düzlem olduğunu kanıtlıyor. Bu benim için kanıt değildi. Ve her şeyi çevreleyen dev bir buz duvarın fikrinin güzel bir kavram olduğunu düşünsem de, uzayın küresel gezegenlerin ve fiziğin matematiksel gizemlerini çözmeye adanmış tüm bilimlerin varlığına dair çok sayıda kanıtımız olduğunu biliyordum. Yani Ay'a indik Allah aşkına. Dünya düz ve hareketsiz olsaydı birileri bunu şimdiye kadar kesinlikle fark ederdi. Bu cesur ruhlar düşünülmez olanı yaptı. Ay'a uçtular, indiler, ilk deneme adımlarını attılar ve Amerikan bayrağını diktiler. NASA sonraki Apollo görevlerinde Ay'a birkaç ekip daha gönderdi. Apollo 17'nin Ay'dan kalkışını bile filme almaya başardılar. Ama bekle, dur. Bu mürettebatın Ay'dan ayrılıp dünyaya geri dönüşünün görüntüleri ise uzay aracının fırlatışını çekmek için kimi geride bıraktılar. Ve bu görevin kalkışında bu renklerin biraz sahte göründüğünü düşünmüyor musunuz? Bundan başka bu tür yanar döner renkler üreten başka roket görmedim. Ve görevdeki tüm verileri kaybettikleri için bunu kabul ettiklerini varsayıyorum. Bu sadece bir tesadüf olmalı. NASA'yı biraz daha yakından araştırmaya başladım ve bulduğum şey şok ediciydi. NASA'nın kurulduğu 1958'den bu yana dünyaya yalan söylediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ama benim sözüme inanmayın. Bazen insanlara gerçeği söyleyemezsin. Onlara göstermelisin. Öyleyse sana göstereyim. Kemerlerinizi bağlayın ve oturun. Çünkü Houston, büyük bir sorunumuz var. Okay, well, there's a big problem with the blue marble. And I'm going to zoom in here and show you what the problem is. These are all composite images where they are really not very good at Photoshop because they're using the Photoshop clone tool to replicate clouds. This cloud is a copy of this cloud. See the formations? They're identical formations. These right here, side by side, side by side. See this kind of W-looking shape right here, replicated right here. This cloud is exactly the same as that cloud. Same clouds right there, and same thing on the other side of the world. They got the same thing going on. They got careless here. Look, 1, 2, 3, 4, 5 of the same formations replicated right there. These two replicated, same exact formations right here. This right here is clone of that right there. I mean, really? So you're telling me that we could take pictures of Jupiter and Saturn, huge, massive planets, and now we're out going to Pluto, but we don't have one legitimate picture of the Earth from space that's not a composite? Click on this picture right here. Supposedly the same mission, same guys that took the picture of the most famous picture of our Earth. I'm going to do save image as, and let's see, Apollo Moon, let's call it Apollo Moon 17. And I'm going to open that in Photoshop. And if those of you think this technical difficulty was planned and think I'm scamming you, go do it for yourself. Because you're going to find the exact same thing. I got nothing to hide here. This is live on the air, okay? I'm going to zoom in on the Earth in Photoshop. You see the Earth? Go to Image, Adjust, Levels, and I'm going to move the levels over here.
And I'm going to bring the levels up. Uh-oh. What is that? Why is there a square box around the Earth allegedly taken from the scientists on the moon in Apollo 17? And people wonder why I don't trust NASA. That's why I don't trust NASA. Just another example of NASA faking space. Take a look here at this supposed image of Jupiter. Nothing more than CGI fakery. The supposed auroras towards the north. Let's take a look here again at NASA's official website, where it states Hubble captures vivid auroras in Jupiter's atmosphere. Here's the problem. The date of June 30th, 2016. Now take a look at this. Another so-called official image of Jupiter. This one's from back in 2014. You see the problem here? Now let's take a closer look at the supposed two images provided from NASA of Jupiter. Here's the problem again, 2016, 2014. What's the difference here? Well, the difference is they added the supposed auroras on the north, and this is nothing but a Christmas tree. Give me a break. Take a look here. I mean, all the clouds are in the same exact position. Just the 2016 image is a bit, I would say, darker. This is a bit lighter in 2014. Here's a side-by-side. People can't see what's taking place here with NASA. Nothing more than fakery. I mean, give me a break. This is a complete insult. If you have a brain in your head. And you can tell it's real because it looks so fake, honestly. It became instantly clear how they do it. And it's just video game technology. Now, if you're part of the geek squad or the techie crowd, well, then you already know about this technology. And so let's get to the video that caught my attention, and you will see the same things that I saw. Let's watch. We have to introduce the concept of free fall. So let's use this model of the Earth. And let's enlist the help of a friend, Patsy. You might know her. So what is significant about this video is, number one, it was live to school children. Number two, we have this stuffed animal that is transitioning in on another video channel. And the actor is able to reach up and grab this doll in real 3D space and manipulate this doll with their hands. And so the only way you're going to pull that off is with one technology. And that technology is virtual reality. More importantly though, something called augmented virtual reality is taking the objects in 3D space from a virtual reality world and putting them in our world on another screen, which we can see, manipulate, and touch with virtual reality contacts or glasses. In this next segment, I'm going to show you how NASA grabs objects in 3D space
rotates them around, manipulates them. They can do this with water, with cloth, anything. And the cool thing about it is we can take what they're doing, what they're seeing with their contact virtual reality augmented lenses, and put that on a separate video layer live. Yes, live, and do it all in real time. 45 minutes straight of NASA messing up their virtual reality setup. I tried to pick some clips that were obvious and some not so obvious. Show you some of the contacts. We're going to see Tim Peake with his contacts in, but these are virtual reality contacts overlaid on the eyes so actors can interact with things in 3D space, all in real time. In this next shot, we will get to see the whole arm setup and the virtual reality glove that covers all the way down the arm and hand. This allows the software to broadcast what we see video-wise as his arm in a shirt sleeve. Okay, I have a lot of Tim Peake screw-ups, but this one here, the system glitches. The software does not track his hand properly, and Tim slips his hand underneath his other fingers, which is tightly holding onto the mic, which would be impossible. I don't think this is Tim's fault. Normally, Tim always moves his other fingers up while he slides his hand under. I just think the system didn't respond to his movements here. It's virtual reality. They're wearing augmented contact lenses so that they can interact with these 3D objects. Now, in this scene, the guy on the left in the green shirt, he thinks he sees an object in 3D space that's being broadcast to him. So he grabs it and he puts it off to the side. He's looking straight ahead because he's looking at an object rotating in front of him, but the video channel is down that is supposed to show the viewers what we're supposed to see, and so we don't actually get to see the object that he is seeing. And I would just sum this up as a very terrible, bad, horrible day for NASA doing live feeds. So many times during spacewalks outside the International Space Station, we can see air bubbles rising up. Can you touch on how there are air bubbles in space? Can you be more specific? Air bubbles? So yeah, like a lot of times during the footage, the NASA footage, you can see bubbles coming up out of the helmets or kind of from underneath you. How do you explain bubbles in space? Yeah, I'm not sure exactly what you're talking about. Now sometimes you get water in the helmet, and it's either from sweat or from the cooling garments. And in some of my spacewalks, I had like water in the helmet. Not like I was going to drown in the helmet, but just little bits of water probably came from sweat. Often on the outside of the space station, you'll liberate little pieces of, it's a really harsh environment out there, and the outside of the space station gets beat up pretty good. And sometimes, you'll see just little flecks of paint or something that you might have disrupted floating away from the suit. And, that's generally what that is. I've never seen any kind of air bubble anywhere. Yeah. Could it be that you're filming in an underwater pool and you're not really out there?
Why don't you swear in the Bible that you walked on the moon? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black if you ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. Ve bir de bu var. Düz ve dönmeyen bir dünya üzerinde çalışacak bir uçağın dinamikleri üzerine resmi NASA araştırması. Düz, dönmeyen bir dünya. Düz, dönmeyen bir dünya. Ne? NASA'nın milyarlarca dolarlık devasa bir bütçesi olduğunu biliyorum. Ama neden düz, hareketsiz bir dünya üzerinde çalışacak bir uçak araştırmak için fonları boşa harcasınlar ki? Uzayda dönen bir topun üzerinde yaşadığımızı sanıyordum. Bu Toyota'nın lavaların içinden geçen yeni bir araba geliştirmesi gibi değil mi? Asla kullanılmayacak ve büyük bir para israfı olacaktır. Hepsi sadece eğlence ve hile. NASA'nın yalanların dibine inene kadar. Web sitesinde vizyonun insanlığın yararına bilgiyi keşfetmek ve genişletmek olduğunu belirten dünyanın en büyük uzay ajansı neden yalan söylesin? Ve birkaç milyar dolarlık yıllık bütçe tam olarak nereye gidiyor? Son 5 yılda NASA'nın 2016 ile 2020 arasındaki yıllık bütçe 100 milyar doları aştı. İnsanlığa uzayı anlamaları ve keşfetmeleri konusunda yardım etmek istiyorsa neden böyle hileli eylemlerde bulunsun? Ve tüm uzay ajanslarının en ünlüsünün bize gerçeği söylemesine güvenemezsek, o zaman dünya gerçekten inanmaya yönlendirilmiş şey mi? Sonra Antarktika kıtasındaki dünya çapındaki tüm faaliyetleri yasaklayan ve kıtanın herhangi bir ulusa ait olmamasını sağlayan 1959 tarihli Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı hatırladım. Gleason'ın haritası aklımdayken Antarktika'nın gerçekten bize söylenen şey olup olmadığını merak etmeye başladım. Sir David Attenborough'un gösterdiği gibi penguenlerin karda oynadığı gerçekten buz gibi el değmemiş bir cennet miydi? Gerçekten de tüm dünyayı kaplayan devasa bir buz duvarı olabilir mi? Sonra bir şey geldi aklıma ve duraksadım. Bunu nasıl kaçırmış olabilirim? Kelimenin tam anlamıyla tüm zaman boyunca yüzüme bakıyordu. Gleason'ın haritası Birleşmiş Milletler logosunun içinde görünür bir şekilde gizlenmiştir. Bak, Kuzey Kutbu Gleason'ın haritası gibi merkezdedir. Ama neden Antarktika eksik ya da eksik değil mi? Yakından bakınca logonun yuvarlak bir defne yaprağıyla çerçevelendiğini fark ettim. Defne yaprağın Apollon'u simgelediğini eski Yunan mitolojisinden biliyorum. Yine Apollon. Tıpkı ay görevi gibi. Eski Roma'da defne kutsal olmayan amaçlarla kullanılmazdı ve açık havada kesinlikle yakmak yasaktı. Ve anlaşmadan Birleşmiş Milletler'in Antarktika'nın araştırılmasını ve işletilmesini kesinlikle yasakladığını biliyordum. Arkasında bir mesaj mı var? Araştırmaya başladım ve bu logoyu sadece Birleşmiş Milletler değil, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de kullandığını gördüm. Deniz Teşkilatı denizleri, Hava Teşkilatı ise gökleri kontrol eder. Kabaca söylemek gerekirse Dünya Sağlık Örgütü tıpkı Covid-19 pandemisi sırasında yaptığu gibi dünyanın sağlığı ve hastalıkları ile ilgili tüm iletişimi yönlendirmektedir. Birleşmiş Milletler ordusu gerçekten Antarktika'yı Deniz ve Hava Örgütü ile birlikte mi yönetiyor, yoksa dünyadaki son bozulmamış yeri onurlandırmak için sadece bir barış anlaşması mı? Is the Navy destroyer? He will yield. He'd be thinking, that cheeky better not cross my bow. Stop, Josh. They take it seriously. What did they say? You got to yield. You can't just fucking. They think you're going to charge them. We don't know for sure, but they did say something. No, they did. They come back last call. Yeah, fucking talk to them. Actually going around. He's turning. Stop. He's turning. He is actually turning. He said about the ship yesterday. No, he is turning. Fucking hell, what have we done now? It's turning, Josh. Just sit still. He's slowed down, has he? Yeah, he's really slowed down.
Not that we were in trouble. What for? It's coming to us. He's coming to us. He's got the shits because By port bow, this is warship Hobart, channel 16, over. 1-6. Yeah. Exclusion area, please report your intentions. we're heading to the shelf to go. Just say we're out fishing, heading out fishing. No, we're just heading out fishing. Get the dinghies out, boys. They get away the water. Going that way. Set up a demo today with this Cessna and the Air National Guard. I'm going to be inside of this Cessna and we're going to be going rogue. We're going to fly into that no-fly zone and we're going to see how the Air National Guard does it. They scramble the fighter jets to come Take off. We're off. flying for miles and miles until... Okay, we've just entered the no-fly zone now. Our pilots aren't talking to air traffic control, ignoring their calls to reach them. That triggers an alarm at the Air National Guard base. These fighter pilots scrambling to their jets. They're on alert and ready to take action 24 hours a day. Today, racing to their F-16s, suiting up, climbing on board, and rushing to the runway. Taking off to intercept our rogue Cessna. Reaching the target in just minutes. This is the view from the F-16. That's my Cessna right there. Intimidating as you would think it would be. Look at that fighter jet. He's right off our wing. Another F-16 swooping in on the right, calling us on aviation frequencies. You have been intercepted. If you hear this transmission, acknowledge the radio call and rock your wings. He wants us to identify ourselves. We're a rogue aircraft, remember, for this demonstration, so we're not going to respond at all and see what this fighter jet is. Ordered to turn to the northwest. The fighter jet giving us one last warning. After all of this, the pilots still won't listen. The plane won't leave the airspace. Will you shoot them down? If required, we'll execute the rules of engagement per the commander of the North American Aerospace Defense Command. And yes, we would do that. Shoot the plane down. If it meets the rules of engagement, yes, we would, to defend the airspace. Neden Antarktika sınırlarında böyle kavgacı bir şekilde devriye geziyorlar? Elbette donmuş dünya gezegeniyle ilgili belgesellerde pek çok kez gördüğümüz penguenleri ve fokları koruyorlar. Bilmiyorum. Artık gerçekten emin değilim. Çünkü ondan sonra buna rastladım.
Yüzlerce kilometre boyunca uzanan devasa bir buz duvarı. Sizleri bilmem ama ben bu görüntüleri çok rahatsız edici buldum. Aklımda Nazan'ın yalanları ve uzakta beliren büyük buz duvarı ile bazıların bilişsel uyumsuzluk dediği şeyi deneyimlemeye başladım. Reddetmeye başladım. Elbette bunların hiçbiri doğru olamazdı. Ve elbette dünyamız dönen bir küredir. Hayatımız boyunca bize öğretildiği gibi. Nazan'ın yalan söylediği bir şey var. Ama tüm profesörler ve bilim adamları da mı yalan söylüyor? National Geographic Channel de mi yalan söylüyor? Newton, Einstein, Hawking, Attenborough, onlar da mı yalan söylüyor? Bu karmaşık bir cevap ve size gerçeği göstermek için elimden geleni yapacağım. Ancak bilginin koruyucularını ve dünyamızın güvenilir seslerini araştırmadan önce size dünyamız hakkında daha fazlasını göstereceğim. Ancak henüz seni kaybetmek istemiyorum. Dünyamızın düz ve sabit bir alan olarak işlev görmesinin bazı yollarını keşfedeceğimiz 3. bölümünde bana katılın.